So today we'll continue our discussion, yesterday's discussion about universal design. So we were discussing 7 principles of universal design and its subpoint. So uh, last day we completed simple and intuitive use. The first principle was equitable use. Second was flexibility in use. Simple and third principle is uh, simple and intuitive use. Acha. Though we discussed a bit about the fourth principle called perceptible information. Okay, so we'll continue from this point only. As per them, uh, use different modes: pictorial, verbal, and tactile, such as pictorial, verbal, and tactile for reductant presentation of essential information. ঠিক আছে, এবার আমি কালকে already discussed about these points. It must be pictorial, verbal, and tactile. Provide adequate contrast between essential information and its surrounding. Maximize legibility of essential information. Differentiate elements in ways that can be described. I make it easy to give instruction or direction. Provide compatibility with a variety of techniques or devices used by people with sensory limitation. Now let me elaborate this thing. Okay, so yesterday we already discussed about use of different modes like pictorial, verbal, and tactile. Okay, so while we are suppose we are designing an application that could be universally applicable or usable. Okay, so in that case we need to that each country, even in a country like India, each state speaks different language, write and read in different language, isn't it? So worldwide languages may vary, but visual language, signage related languages remain same, isn't it? To indicate a direction, right or left, if you just draw an arrow, it will work for any people anywhere in the country, but anyone where in the world, right? Na? So we symbolic basically. ঠিক আছে? So if you are designing an application, then you should consider pictorial languages. That obviously very interactive. We don't know anything about Chinese or Japanese language, but these languages are pictorial in nature. ওয়ার্ডের কিন্তু মিনিং মানে ছবির মতো, ঠিক আছে? ইন আওয়ার বেঙ্গলি অর হিন্দি অর ইংলিশ উই নিড টু ফর্ম এ লেটার, তাই না? ABAPPLE অ্যাপল, বাট ওটার জন্য ইন চাইনিজ দেয়ার ইজ আ লেটার দ্যাট উইল মিন অ্যাপল, or actually depending on its pronunciation meaning change, ঠিক আছে? তো পিক্টোরিয়াল ইন নেচার, ঠিক আছে? সিমিলারলি আর লোগো মানে লোকেশন, আইকন অফ আ লোকেশন বা লোকেশন থাকে না, ইট রিমেন সেম ফর এনিওয়ার, any place, any country of the world. Globally it remains same. Yeah, so while we are considering about universal design, we should consider majority of the people, mass users actually, ঠিক আছে? Verbal, obviously verbal communication, it should be simple, understandable for each and every kind of people. In contrast, provide adequate contrast between essential information and its surrounding.
essential information and surrounding. So hierarchy. Yesterday I was discussing about hierarchy, placing required content, required information in forefront, and understanding in background. তাই না? So what are the essentials? If you are designing an application, then if suppose login page or sign up page, what are the essential things you need to keep in forefront? ওইগুলো select them and keep them in forefront. And remaining essential remaining information will collect them later or in some other way. Clear? So these are very important areas. Differentiate elements in ways that can be described, i.e., for example, make it easy to give instruction or direction. So suppose what are the other options available instead of Google Map? আর কোনো ম্যাপ দেখেছিস ইউজ করিস? there are very few কয়েকটা আছে গুগল ম্যাপ ছাড়া কোনো ন্যাভিগেশন In fact, আছে জানিস? applications like Blinkit or InDrive or Rapido, where we book cabs, they use mapping techniques. ম্যাপিং টেকনিক বেসড অন গুগল ম্যাপ অনলি. Yeah. গুগল ম্যাপ. There are different applications who use navigation tools to set locations. Exactly. So these are important. তো সাপোজ হ্যাঁ ও ভালো একটা এক্সাম্পল দিয়েছে যে ইফ ইউ আর অর্ডারিং সামথিং ফ্রম এনি ডেলিভারি পার্টনার, renowned trustworthy delivery partner. So they actually communicate with us through their application. The order is booked, order is getting ready, okay, order is getting prepared, order is picked up by the delivery boy. কোথায় পজিশন আমরা দেখতে পাবো, easily see. হ্যাঁ, so it's kind of interactive. That application is giving you instruction or direction. হ্যাঁ কত দূরে আছে, whatever. Or if you are searching anything, or if you are looking for any place or any location here in the city only, the Kolkata city only, so sometimes we need to use navigation app, Google Maps. It directs us, তাই না? করে না? So is it only usable for Bengali people, Bihari people or Indians, or it may be usable for the rest of the world, isn't it? It should be, it's have to. Condition আলাদা, যেমন চায়না দে ব্যান্ড গুগল অ্যাপ, দে ডেভেলপ দেয়ার ওন ব্যান্ড অ্যাপস, ঠিক আছে, দে ডেভেলপ দেয়ার ওন টিকটক, ওন ফেসবুক, হ্যাঁ, আউটসাইড বাকিদের বেসিক্যালি সিলিকন ভ্যালির যে অ্যাপগুলো বা যাই হোক, other countries apps are banned over there, so they develop their own content. Netflix ওখানে নেই, they develop একদম ব্যান্ড, ফেসবুক নেই, তো they develop their own Netflix as well, ঠিক আছে. তো they have designed this application in such a way that will be usable for the country only. But if you are working globally, if you want to do expand your business globally, then you should consider global audience, global users. Okay, that's what they are trying to say. Guidelines basically. Provide compatibility with variety of techniques or devices used by people with sensory limitations. Okay, compatibility with variety of techniques or devices used by people like Play Store, iOS, ঠিক আছে, for an example. Or এই যে the hassle we have to we need to take while we are trying to connect that these earphones in a new device. It was very hectic, তাই না? So it shouldn't be a product, a universal product shouldn't be designed in such a way so people might face complication or hassle while using, তাই না? Or trying to connect with different devices and all, ঠিক আছে. আচ্ছা, tolerance for error, the fifth point, the fifth principle, tolerance for error. Design minimize hazards and the adverse consequences of accidental or unintended actions. Okay, if you are using a payment app, বোঝার চেষ্টা করো ইম্পর্টেন্স এটা কতটা. It's actually very important. If you are using a payment app and by mistake you transfer a lakh to an anonymous account, then that is what should be done. there is a high risk of
লস, তাই না? হতেই পারে চলে গেছে, চলে গেল। সো ইউ নিড টু ডিজাইন ইউনিভার্সাল প্রোডাক্ট দ্যাট মানে in such a way to by considering minimization in hazards, ঠিক আছে, adverse consequences of accidental and unintended actions, বাই মিস্টেক কিছু একটা করে ফেললাম, ঠিক আছে, যেটা হয় দেখবি হোয়াটসঅ্যাপে বাই মিস্টেক তুই একটা গ্রুপে পাঠাতে গিয়ে বা ভুল করে চলে যায় অনেক জায়গায়, হয় না? মানে ইটস ভেরি কমন কে উই বাই মিস্টেক উই সেন্ড মানে কন্টেন্ট মানে while you are using WhatsApp মানে অ্যাপ লাইক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ লাইক হোয়াটসঅ্যাপ অ্যান্ড আদার থিং, যাকে পাঠাবার হয় তার ভুল করে অন্য ভুলভাল জায়গায় চলে যায়, সবার ক্ষেত্রেই হয়, অ্যান্ড ইটস ভেরি ইউনিভার্সাল ইন নেচার, হ্যাঁ না? হোয়াটসঅ্যাপ ইজ মানে ইজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন মানে প্রবাবলি ইউজ বাই মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রিজ, তাই না, মেজর অফ দ্য কান্ট্রি। সো দিস ইজ ভেরি কমন। সাপোজ আমার এইচওডি আছে বা কোনো রেসপন্সিবল বা রেসপেক্টেড পার্সন আছে, তাকে আমি ভুল বলছি, যেটা মানে কাইন্ড অফ কন্টেন্ট আই ক্যান শেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ড, ক্লোজ ফ্রেন্ড, আই ক্যান শেয়ার উইথ any administrative people from that university. So by mistake, such thing happen. So if we can do anything, or while you're designing an application or anything, it shouldn't, you must consider this thing. But other product ক্ষেত্রে, suppose a printer, you are designing a printer or anything that has multiple switch or touch screen. Somehow if you press any button and that entire device got damaged or hang, then হতেই পারে, তাই না, পসিবল। Japanese toilets, দেখেছিস স্মার্ট টয়লেট, you can play music, you can they can, it can collect blood, BP, blood pressure report, blood report, certain things from your blood sample, even human excreta related data, laboratorial data, they can extract from your the stool only while you are using that particular closet. So somehow if you press the wrong button, what will happen? In a messy situation, it might get messy, isn't it? It might feel, it will definitely feel uncomfortable. Very complex to operate. It's very, it's winter. Some by mistake, if you press chilled water button, Oh my goodness. then definitely the user will face difficulty. Like the way they have designed their devices, it's like it's very localized in nature. Japanese language লেখা থাকে, আমি যতগুলো দেখেছি এক্সাম্পল, আমি নিজে যেহেতু জাপান ভিজিট করতে পারিনি এখন অব্দি, বাট it's bit challenging for outsider, isn't it? So we can't consider such design as universal design. So while you're designing products, we need to consider these points in mind, isn't it? Okay, arrange elements to minimize hazard and error. Most used elements most accessible, hazardous elements eliminated, isolate or shielded. মানে most used elements একটা অ্যাপের কনটেক্সটে, in the context of an application, WhatsApp, ঠিক আছে? তো WhatsApp, any social popular social media or payment or whatever it is, ঠিক আছে? ফোনপেতে the earlier version of ফোনপে মনে আছে? প্রিভিয়াস ভার্সন অফ ফোনপে স্ক্যান করতে হলে আমার কোথা থেকে সার্চ করতে হতো মনে আছে? এখন তো ওটা ফ্লোর ফ্রন্টে দিয়ে দিচ্ছে, একদম বাটনে, একদম তোর থাম্বের কাছে, প্রোফাইলে গিয়ে বা স্ক্যান ওই কর্নারে গিয়ে একটা সার্চ ক্লিক করতে হতো, দিয়ে স্ক্যানার ওপেন হতো। এখন খুব ইজি করে দিয়েছে না, দেখবে একদম যখন অ্যাপ ওপেন করবে একদম এখানে করেছে। অ্যাজ এ মানে কি বলবো, as an user it was a bit complex for me till today to find my barcode, QR code is kind of hectic. কোথায় আছে জানো, কোথায় আছে জানো, if you are in rush তোর QR code খুঁজতে টাইম লাগে, দেখবি till today. So there is a scope of improvement. I don't need my profile photo on my application payment app. Instead of that, if I if they place a QR code,
দ্যাট উড বি মোর ইজি, তাই না? ক্লিক করলাম, যে কেউ শেয়ার করতে পারে। নাও স্টিল টুডে আমাকে আমার প্রোফাইলে যেতে হয়, then I have to click on some other button, then that thing appear। এখনো করতে হয়, দেখে নিস আপডেটেড, মোস্ট আপডেটেড ফোন পেতে, গুগল পেতেও তাই। কিউআরটা নিতে আমার কিওয়ার্ডটা তুই আমাকে, আমি তো তোকে পাঠাবো না, তুই ধর আমাকে 2 কোটি টাকা পাঠাবি, স্যার কোন অ্যাকাউন্টে পাঠাবো, অথেন্টিসিটি, তাই না? দেখ, কিডিং অনলি, while you transfer money to someone's account, okay, or anonymous account suppose, or unknown account or known account, the most the most, you know, the kind of fear, okay, if somehow I transfer that amount in any wrong account or something, so that's why people seek for QR code। in India people ask, আরে 100 টাকা পাঠালাম, ঢুকলো নাকি দেখতো, তারপরে আমি বাকি অ্যামাউন্টটা পাঠাবো। It's a sense of security, need of security, assurance, yeah, I am transferring that amount to the right person। So if it's QR based, then it would be easier to, there's more minimum chances of error while you're transferring any amount or anything important, তাই না? So there are lots of scopes to work on these areas, this popular platform, মানে অ্যাপ, এখনো স্কোপ অফ ইমপ্রুভমেন্টস আর দেয়ার, করা যায় কাজ, অ্যাকচুয়ালি করা যায়, ঠিক আছে? সো মিনিমাইজ টু হ্যাজার্ডস অ্যান্ড এরর, বুঝতে পারলাম? মোস্ট ইউজ এলিমেন্টস অ্যান্ড মোস্ট অ্যাক্সেসিবল হ্যাজার্ডিয়াস এলিমেন্টস। মোস্ট ইউজ এলিমেন্টস স্ক্যানার একটা পেমেন্ট অ্যাপের ক্ষেত্রে, তো ওটা ফোর ফ্রন্টে দিয়েছে, উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ এন ইউজার আই এম ফিলিং কমফোর্টেবল, আই এম গেটিং বেটার এক্সপিরিয়েন্স ফ্রম দ্যাট পার্টিকুলার অ্যাপ, পেমেন্ট অ্যাপ। আর যেগুলো আননেসেসারি সেগুলোকে আইসোলেটেড করো বা সিলেক্ট করো। সব কিছু একটা পেমেন্ট অ্যাপে যতগুলো ফিচার্স আছে, নাম্বার অফ ফিচার্স উই হ্যাভ, মানে দে অফার ইন এ পেমেন্ট অ্যাপ, উই ডোন্ট নিড এভরিথিং রেগুলারলি or frequently, তাই না? once in a while we need such, you know, these options, so we should keep them isolated or on background। most user most important, you know, application frequently used, you know, options we must keep them on forefront, ঠিক আছে, সামনে থাকলো। provide warnings of hazards and error, আসে না, ক্রস দিয়ে আসে না, সেটা ওয়েবসাইটসে ইভেন ইট, মানে হোয়াটসঅ্যাপে এটা ইন্ট্রোডিউস করা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে বিফোর শেয়ারিং এনি কন্টেন্ট, ঠিক আছে, একটা ওয়ার্নিং দিল। আমরা মানে আনইনটেনশনালি কোনো রং পার্সনকে কোনো কন্টেন্ট পাঠিয়ে ফেললাম, তো that app must ask for some kind of, you know, warning or confirmation or consent। ভুল করে একবার ভুল করলাম, there is minimum চান্স কি সেকেন্ড টাইম সেই ভুলটা রিপিট করব, ঠিক আছে? তো যদি এই ধরনের কোনো অপশন অ্যাড করা হয়, দ্যাট উড বি হেল্পফুল ফর ইউজার্স, তাই না? আচ্ছা, প্রোভাইড ফেল সেফ ফিচার্স, প্রিন্টার স্টপ ওয়ার্কিং, দেখবি স্ক্রিনে মেসেজ আছে অনেক রকমের, ঠিক আছে, বা কার্টিজ ব্লক, ডিসকারেজ আনকনসিয়াস অ্যাকশন ইন টাস্ক দ্যাট রিকোয়ার ভিজিলেন্স। আনকনসিয়াস অ্যাকশনস, ভুল করে কিছু একটা করে ফেললাম, দেখবি when smartphone was introduced here at India, in a country like India where most of the parents are not that much educated, they are not educated in the sense literate, so they, মানে আমি আমার মাকে স্মার্টফোন চালানো শিখিয়েছি, সো she initially she was living in fear, she was using that product device in fear, কারণ যদি এটা কিছু উল্টোপাল্টা টিপে দেবো না তো, কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে না তো। অ্যাকচুয়ালি তুই ভালো করে দেখবি, তুই ইফ ইউ ট্রাই টু, ইউ নো, তোদের গ্র্যান্ড প্যারেন্টস বা যদি কেউ থাকে, আমাদের রুরাল সেক্টরের প্যারেন্টস, ঠিক আছে, ইন মেজরিটি অফ দ্য কেসেস, বা সিটিতে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস হতেই পারে, তো দে আর নট হ্যাবিচুয়েটেড উইথ সাচ, ইউ নো,
smartphones, such devices, such product. So if you want to teach them how to use this product, they will definitely feel paranoid. exactly. So they'll feel, আরে যদি কিছু হয়ে যায়, আর I don't, আরে if anything happens, it's so expensive, তাই না? তো any unconscious actions in the task, given task, or steps must be taken care. We should take care of these things, this point. So fifth point, tolerance of error is done. Now low physical effort is highly essential. No physical effort. স্যার বাড়িতে বসে নেটফ্লিক্স দেখতে দেখতে, সাইডে নেটফ্লিক্স, আপনার ক্লাসটা যদি আমি এইভাবে শুয়ে শুয়ে করতে পারি, এর থেকে ভালো কিছু হয়? লিটারেলি বল, কলেজ অফিস যেতে হবে না, বাড়িতেই থাকবো, মাসের পর মাস স্যালারি বাড়বে, এটাই তো বেসিক হিউম্যান নিড, রিকোয়ারমেন্ট, তাই না? সবাই চায়, ওয়ান্ট, তাই না? কাজ না করে স্যালারি আসুক, কাজ না করে মার্কস আসুক, সব কিছু হয়ে যাক, ম্যাজিক, তাই না? রিয়েলিটি কি না? ইউ ক্যান্ট ডিনাই দ্যাট, ইভেন আমিও তাই করি, অস্বীকার করার কিছুই নেই। তো লো ফিজিক্যাল এফর্ট, nowadays this তো delivery application, why these things are getting popular, why Amazon become famous worldwide? Because initially they started with books, selling books, তাই না? They contact with different booksellers of the market of the country, and they provided an online platform. So what Amazon did, they provided an online platform যেখানে they connect each and every bookstall of the city or country. So as an user, I can easily cross check whether this book is available or not, and they'll deliver it to your doorstep. Because if I have to visit 4 or 5 different shop to get a particular book, it's very hectic, costly. So instead I can easily pay a certain amount of delivery fee, time consuming, তাই না? Hectic, laborious, তাই না? So we should design product in such a way where physical effort must be low or minimum. That physical effort required to use a product or service must be minimum of low, as low as you can. The design can be used efficiently and comfortably with a minimum fatigue. As a product designer, let's talk about furniture design. ঠিক আছে? Nowadays affordable ready to assemble furniture are getting popular, তাই না? Cause in the field of furniture, transportation is big issue. Okay, cause the size of a door, in general door are small. So if you are ordering a book or purchasing a bed from a store, so it's very hectic to carry that large size thing. You need people, you need suppose, you need delivery partners, ঠিক আছে? হয় না? So nowadays that's why, and transportation is another hectic, another issue. অত বড় একটা জিনিসটা প্রোডাক্টকে ক্যারি করা কাইন্ড অফ চ্যালেঞ্জিং। সো কি বলে, নকডাউন ফার্নিচার বলে, ঠিক আছে? নকডাউন ফার্নিচার অর রেডি টু অ্যাসেম্বল। দ্য idea of IKEA, the brand IKEA, internationally popular or renowned brand IKEA, is knockdown furniture, easy to assemble. So they address that exact challenge issue users are facing while purchasing a furniture. So they designed a furniture in such a way you can assemble different parts and convert it into a furniture or usable furniture product. So for business purpose is also very hectic. It will take huge amount of space, transportation, number of product you can transfer from suppose one city to another city or factory to market. It will be lesser. যদি assemble না হয়, large size হয়, তাহলে অল্প একটা যাবে, cost, transportation cost বাড়বে, definitely transportation cost will increase, তাই না?
allow user to maintain a neutral body position properly, ঠিক আছে, allow use reasonable operating forces, মিনিমাম ফার্নিচারের কন্টেক্সটে বলছি ব্যাপারটা, যদি আমার নাম্বার অফ জয়েনারিজ মানে দেয়ার আর সেভারাল টাইনি টাইনি পার্টস, তাই না, যেটাকে অ্যাসেম্বল করে একটা ফার্নিচার তৈরি হয়, স্ক্রু থেকে আরম্ভ করে, এবার এটা যদি আমার খুব বেশি হয় এটা হেক্টিক ফর মি, ফর এনি ইউজার. So we need to design parts in such a way where minimum number of tiny parts or small parts are needed to attach to convert that convert different parts into a furniture, usable furniture. ঠিক আছে, মিনিমাইজ রিপিটেটিভ অ্যাকশনস, ঠিক আছে, একই জিনিস বারবার করবো না, তাই না, একই ইনফরমেশন তুই কবার প্রোভাইড করবি, ওয়াইল এটা ইউজিং লঞ্চ মানে ইনস্টলার, ইফ ইউ আর ইনস্টলিং এ নিউ অ্যাপ, একই ইনফরমেশন তুই কতবার দিতে চাইবি, চাইবি, খুবই অবভিয়াস, একই স্টেপ আমি দুইবার করবো না, অ্যাজ এন ইউজার উই ডেফিনেটলি উড লাভ টু অ্যাভয়েড, তাই না. সো মিনিমাইজ রিপিটেটিভ অ্যাকশনস, মিনিমাইজ সাস্টেন ফিজিক্যাল এফর্ট, মানে it shouldn't be that laborious. অ্যাসেম্বলেশন মানে অ্যাসেম্বলিং প্রসেস এটা যদি খুব লেবারাস হয় তাহলে অবভিয়াসলি হেক্টিক. আচ্ছা, ফিজিক্যাল এফর্ট মানে আমাকে শুধু ডাটা পুট করে যাচ্ছে, লিখে যেতে হচ্ছে. সো সাপোজ ইউ আর কালেক্টিং ডাটা, সার্টেন ইম্পর্টেন্ট ডাটা, মানে while signing up in an application, ঠিক আছে, তো আমাকে যদি এগুলো সব টাইপ করে করে সব কিছু ফুলফিল করতে হয়, ইফ ইউ নিড টু if you have to type everything, each and every detail, that would be very hectic. So we can minimize this experience, or we can enhance that experience providing options, multiple options. First option দিলাম, click any, getting my point, multiple choice question, ইউজার সার্ভে যখন করবে তখন কাজে লাগবে, তো যে লিখতে ডেসক্রিপটিভ আনসার হলে they'll feel more. If you provide options that they have to just click, it will be easier for them, isn't it, for you as well. So minimize sustain physical effort, কথার কথা example. So no physical effort is important for universal design, actually any kind of design, ভালো করে যদি ভেবে দেখিস, তাই না. আচ্ছা, seventh principle says size and space of for approach and use. Size and space, ভালো করে দেখ, আমি পড়ছি পরে, যে কোনো অ্যাপ ইনস্টল করার আগে কত স্পেস নেবে মেমোরিতে দেখি, মানে উই ক্যান দিস কাইন্ড অফ মানে মানে এক্সাম্পলস উই ক্যান ইজিলি রিলেট, আমি বলছি বাকিটা অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার given instructions or guidelines. So we always look, check how much space it will occupy in my device before installing any application or game anything, তাই না, it's very obvious. So size, space for approach and use, ঠিক আছে, size and space for approach and use. Appropriate size and space is provided for approach, reach, manipulation and use regardless of user's body size, posture or mobility. বুঝতে পেরেছি না, appropriate size and space is provided for approach, reach, manipulation and use regardless of user's body size, posture and mobility. Okay, very good. If you are designing a keypad, keyboard, size of your fingertip matters a lot and it varies person to person. So importance of size, space, a keypad. Acha, so we should design a keyboard in such a way so maximum number of key are well fitted within a
minimum within minimum space or given space or available space বলতে পারি, তাই না? পোস্টার অ্যান্ড মোবিলিটি মানে ইউজ রিগার্ডলেস অফ ইউজার্স বডি সাইজ মোটামুটি একটা এক্সাম্পল বললাম, ঠিক আছে? ফার্নিচারের ক্ষেত্রে হাইট অ্যান্ড অল, প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে স্মার্টফোন, ইফ ইউ আর ডিজাইনিং এ স্মার্টফোন হোয়াট উড বি দ্য উইথ অফ আ স্মার্টফোন, আমি ম্যাক্সিমাম কতটা হোল্ড করতে পারি, হাউ লং, অনেকজন ডিসপ্লে সাইজ মানে টু এনহ্যান্স দ্য ইউজার এক্সপিরিয়েন্স মানে ভিডিও আর গেমিং এক্সপিরিয়েন্স সাইজ ডিসপ্লে সাইজ বড় করে দেয়, but if while you are using that smartphone for other purpose, you are talking with some prime minister so if you hold that device in that position for hours, it will definitely create some kind of pain or difficulties on your palm, stress. Size important যে কোনো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে, if you are ergonomics তো করলি, while we are considering handles, even this mouse, মনে পড়ছে? You have already designed that mouse, ঠিক আছে? তারপর that seat, তাই না? Size is important. Users body size, posture, mobility, all these things are relatable, তাই না? While you are designing a seat for bicycle seat, body size, posture, mobility, everything is you should consider, one should consider, তাই না? তুই যেন কি বলছে ওয়াকিং স্টিক, body size, posture, mobility, everything is important. What are the sub-points? Provide a clear line of sight to important elements for any seated or standing user. Provide a clear line of sight to important elements for any seated or standing user. মেট্রো ট্রেনে ট্রাভেল করেছি, ভালো করে দেখ যে ডিসপ্লে বোর্ডটা থাকে, দেখতে পাস সব দিক থেকে, অনেক সময় ভিড় থাকলে দেখতে প্রবলেম। এক্স্যাক্টলি, ইটস অ্যান ইস্যু, তাই না? মুভি থিয়েটার, পাবলিক তোর মানে কি বলবো অডিটোরিয়াম বল, যে কোনো স্পেস ডিজাইন, ইন্টেরিয়র ক্ষেত্রে ইন্টেরিয়র ডিজাইন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট নয়? ফার্নিচারের ক্ষেত্রে নয়? তোর পাবলিক ফার্নিচার যেগুলো গার্ডেন ফার্নিচার সেক্ষেত্রেও খুব ইম্পর্টেন্ট, অনেক জায়গা থেকে হতে পারে। পাবলিক বাসেস, হাইট অফ দ্য হ্যান্ডেলস, আমি যেমন তো সব জায়গায় হাত পৌঁছায় না, কিছু কিছু বাস আছে বাবা এত উঁচু, স্পেশালি এসিগুলো চাইলে এইভাবে কোনোভাবে ধরতে হয়, তাই না? We should consider these things universal in nature, that while we are designing any public furniture, bus, public transportation, anything, these are actually universal in nature. Any kind of people, any kind of from any age group, any country, any nation, any state, they may travel using or use this particular use this furniture, out this furniture, public furniture. So we should consider all these areas, all these aspects while designing something for them, তাই না? আচ্ছা, আর একটা ভালো করে বল, ফ্লাইটস আমরা এখন তো অ্যাফোর্ডেবল করে দিয়েছি অনেকটা, অনেকে ইন্ডিগো, হ্যাঁ কত সব আছে, স্যার 10,000 15,000, অনেকটা অ্যাফোর্ডেবল অ্যাকচুয়ালি, নাওয়াডেজ ইট বিকাম কমেছে, আগে যেটা ছিল চলবে, মানে দোজ হু ক্যান অ্যাফোর্ড দে ক্যান। এবার ফ্লাইটে তো আর যে কেউ এবার শুরু করলে তাহলে তো ওটা পাবলিক মানে ট্রেনই হয়ে গেল। এয়ারবাস ইন্ট্রোডিউস করলো, তারপর থেকে প্রাইস অনেকটা ড্রপ করেছে, বাট একটা কথা ভালো করে ভেবে দেখবি, বাট দ্য ডিজাইন অফ অ্যান এয়ারপ্লেন অর এয়ারবাস ইজ সো ওয়েস্টার্ন ইন নেচার। usage of aircrafts or air flights are westernized. Uses, I'm not considering the uses, but who is traveling using that particular flight is important. As a traveler, the what flights can offer experience, isn't it? Better user experience, traveling experience, journey related experience. So most of the Indians, they don't know how to use Western
মানে এয়ারবাস or a plane designed for western people. This lack of accommodation. Accommodation হতে পারে, or জানি না instruction যেভাবে that is suitable for them only. We need to adopt or learn it first, then so it's hectic for me. I'm paying money, why should I learn something to use that particular service? তাই না? If flights or airbuses are designed in such a way by considering Indian consumers in mind, হিন্দি সব কিছু দেখা যারা একদম মানে খুব রিমোট এরিয়ার লোকজনও কিন্তু ফ্লাইট ইউজ করে, স্পেশালি কলকাতা ব্যাঙ্গালোর এই ধরনের কিছু রুট আছে ফর মেডিসিন মানে মেডিকেল পারপাস অ্যান্ড অল, তাই না? করে। আচ্ছা, এই জন্য বলছিলাম টু মেক রিচ টু অল কম্পোনেন্টস কমফোর্টেবল ফর এনি সিটেড অর স্ট্যান্ডিং ইউজার, তাই না? যাই হলো while you are using that particular aircraft seat, ডিফিকাল্ট আমাদের ক্ষেত্রে ইনস্ট্রাকশন বুঝতে পারে না ইন্ডিয়ান পিপল, তো ইট মাস্ট বি। হ্যাঁ, বাকি তো ধর লাইটটা অন করতে চাইছি, সুইচটা অন করতে, মানে এসি বাসগুলোতে দেখবি যে আমি চেঞ্জ করতে চাই, সবসময় ওটা রিচেবল হতে হবে, অনেক কিছু ব্যাপার আছে এগুলো, ঠিক আছে? অ্যাকোমোডেট ভেরিয়েশন ইন হ্যান্ড অ্যান্ড গ্রিপ সাইজ, হ্যান্ডেল এনি হ্যান্ডেল, তাই না? এই যে বটলটা আমি ধরছি, হোল্ড করছি, ওরা বাচ্চাকে হোল্ড করতে পারে, মেন ভেরিয়াস হ্যান্ড সাইজ পাম্প সাইজ হলেও ইট মাস্ট ফিট, তাই না? ভেরিয়েশন Standard size. স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হওয়া উচিত, ভেরিয়েশন ইন হ্যান্ডস অ্যান্ড গ্রিপ সাইজ অবভিয়াসলি। স্মার্টফোনের ক্ষেত্রেও তাই, nowadays even kids are using smartphone higher than adults, any adult সব সময় তো ফোন নিয়ে পড়ে আছে, তাই না? আচ্ছা, প্রোভাইড অ্যাডিকুয়েট স্পেস ফর the use of assistive devices or personal assistant. Provide adequate space for the use of assistive devices or personal assistant. Example দে তো একটা assistive devices or personal assistant, ঠিক আছে থাক। Smart watches and Trackers. trackers, Alexa, Yeah. Alexa. smart speakers, Alexa নয়। So provide adequate space for the use of assistive device or personal assistant. কেন বলতে স্পেস মানে কি বলতে চাইছে? ইফ ইউ ডিজাইনিং এর অ্যাপ্লিকেশন, এখানে যদি অ্যাসিস্টিভ সার্ভিস যদি আমি বেশি প্রোভাইড করি, দ্যাট উড বি ইজিয়ার ফর আস। এয়ারক্রাফটের কথা বলছিলাম, ইনস্ট্যান্ট সাজেশন ডট ইফ ইউ ওয়্যার আ হেডফোন, অ্যাসিস্টিভ হেডফোন, অ্যান্ড সিলেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, what to do, what are the instructions they need to follow, Linguistic preference. ঠিক আছে? assistive devices, clear? These are 7 different guidelines provided by North Carolina State University about universal design. Do I feel them these are actually correct, and useful? So that কি হয় না, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড কিছু, while we are talking about universal design, we can't discuss about local things only. We can relate, with local examples, but principles and methods, methodologies, we should follow international language or standards. Right? What are the things people, most of the people are considering while talking about what, while designing an universal product or service. Right? It's needed. Clear? কোনো অসুবিধা? Notes. For the delivery. ঠিক আছে, অল দ্য বেস্ট, চলো বন্ধ করো।